Дорогой Господь, у Тебя есть множество различных энергий, проявляющихся в самых разнообразных формах. Этими энергиями Ты создал материальный космос, и хотя Ты поддерживаешь в нем порядок, так что кажется, будто он будет существовать вечно, в конце концов Ты уничтожаешь его. Все эти изменения и преобразования нисколько не тревожат Тебя, но они лишают покоя живые существа, и потому им кажется, что проявленный космос отличен или отделен от Тебя. О Господь, Ты всегда сохраняешь независимость, я отчетливо вижу это. Purport, it's clearly explained that Lord Krishna has multi-energies which can be grouped into three, namely the external energy, the internal energy, and the marginal energy. There are also different cosmic manifestations, namely the spiritual world and the material world, as well as different types of living entities. Комментарий. В Ведах сказано, что у Господа Кришны есть много различных энергий, которые можно разделить на три группы, отнеся каждую из них либо к внешней энергии, либо к внутренней, либо к пограничной. Существуют также различные миры, духовный и материальный, и разные типы живых существ. Some living entities are conditioned and others are eternally free. Одни живые существа являются обусловленными, а другие вечно освобожденными. The eternally free living entities are called Nitya Mukta, for they never come in contact with the material energy. Вечно освобожденных живых существ называют нитья-муктами, так как они никогда не соприкасаются с материальной энергией. However, some living entities are conditioned in this material world unless they think themselves separated from the Supreme Lord. В отличие от них, те живые существа, которые являются обусловленными и обитают в материальном мире, считают себя отделенными от Верховного Господа. Due to their contact with the material energy, their existence is always troublesome. Находясь под влиянием материальной энергии, такие живые существа постоянно пребывают в беспокойстве. Being always in distress, the conditioned soul considers the material energy to be very much disturbing. Все время страдая и бедствуя, обусловленная душа считает, что материальная энергия причиняет ей массу беспокойств. This fact is explained by a Vaishnav, Kavi, or poet. Один вайшнав-поэт Кави объяснил это так. Krishna Buli se jeev anandi bahirmukh ataiva maya tarideya samsara dukh. When the living entity forgets the Supreme Lord and wants to enjoy himself independently, imitating the Supreme Lord, he is captured by the false notion that he is the enjoyer and is separated from the Supreme Lord. Когда живое существо забывает Верховного Господа и хочет наслаждаться независимо от Него, подражая Всевышнему, оно оказывается в плену ложных представлений и начинает считать себя наслаждающимся. This material energy is therefore very much troublesome to the spiritual energy, the living entity, but the material energy is never troublesome to the Supreme Lord. При этом ему кажется, что оно отделено от Верховного Господа. Поэтому материальная энергия причиняет живому существу, которое принадлежит духовной энергии, множество страданий, но Верховному Господу она не доставляет никаких беспокойств. Indeed, for the Supreme Lord, both material and spiritual energy are the same. По сути дела, для Верховного Господа не существует разницы между материальной и духовной энергиями. In this verse, Lord Shiva explains that the material energy is never troublesome to the Supreme Lord. В этом стихе Господь Шива говорит, что материальная энергия не причиняет Верховному Господу никаких беспокойств. The Supreme Lord is always independent, but because the living entities are not independent, due to their false idea of becoming independently happy, the material energy is troublesome. Верховный Господь всегда свободен и независим, чего нельзя сказать о живых существах. Поэтому, когда ими движет ложное желание обрести счастье, независимо от Господа, материальная энергия начинает причинять им страдания. Consequently, the material energy creates differentiation. Таким образом, материальная энергия порождает дифференциацию. Because the Mayavadi philosophers cannot understand this, they want to be relieved from the material energy. Философы Майявади не понимают этого и потому хотят освободиться из плена материальной энергии.
However, because a Vaishnava philosopher is in full knowledge of the Supreme Personality of Godhead, he finds no disturbance even in the material energy. Но философ Вайшнав, обладающий полным знанием о Верховной Личности Бога, не испытывает никаких беспокойств, даже когда находится в царстве материальной энергии. This is because he knows how to utilize the material energy for the service of the Lord. Причина этого в том, что он знает, как использовать материальную энергию в служении Господу. In the government, the criminal department and civil department may appear different in the eyes of the citizens, but in the eyes of the government, both departments are one and the same. Простые люди могут по-разному относиться к ведомству, занимающимся борьбой с преступностью, и ведомству, занимающимся гражданскими делами, но для правительства между ними нет разницы. The criminal department is troublesome for the criminal, but not for the obedient citizen. Ведомство, борющееся с преступностью, не дает покоя преступникам, но оно не трогает тех, кто соблюдает закон. Similarly, this material energy is troublesome for the conditioned soul, but it has nothing to do with the liberated souls who are engaged in the service of the Lord. И точно так же материальная энергия причиняет страдания обусловленным душам, но не оказывают влияния на освобожденные души, занятые служением Господу. Through the Purusha avatar Mahavishnu, the Supreme Personality of Godhead created the whole cosmic manifestation. Верховный Господь в образе Пуруша Аватары Махавишну создал весь материальный космос. Simply by breathing out all the universes, the Lord creates and maintains the cosmic manifestation as Lord Vishnu. Выдыхая материальные вселенные, Господь в форме Господа Вишну создает материальный мир и поддерживает его существование. Then, as Sankarshan, he annihilates the cosmic manifestation. И он же в образе Санкаршана уничтожает его. Yet, despite the creation, maintenance, and destruction of the cosmos, the Lord is not affected. Однако, хотя Господь творит, поддерживает и уничтожает материальный космос, это никак не сказывается на нем. The various activities of the Lord must be very disturbing to the tiny living entities, but since the Lord is supremely great, he is never affected. Бесконечно малым живым существам вся эта деятельность Господа причиняет множество беспокойств, но она никак не сказывается на самом Господе, ибо Он величайший из великих. Lord Shiva or any other pure devotee can see this clearly without being blinded by beta buddhi or differentiation. Господь Шива, так же как и любой другой чистый преданный, отчетливо видит это, потому что он не ослеплен беда-будхи, то есть видит связь его сущего с Господом. Since he is supremely powerful, his various powers are also spiritual. For a devotee, there is nothing material, for material existence only means forgetfulness of the Supreme Personality of Godhead. Для преданного Господь — это высшая душа, и поскольку Он обладает величайшим могуществом, Его разнообразные энергии также имеют духовную природу. Для преданного нет ничего материального, так как материальная жизнь — это не что иное, как забвение Верховной Личности Бога. Okay. Okay, so my dear Lord, you have manifold energies, and these energies are manifested in manifold forms. With such energies, you have also created this cosmic manifestation, and although you maintain it as if it were permanent, you ultimately annihilate it. Although you are never disturbed by such changes and alterations, the living entities are disturbed by them, and therefore they find the cosmic manifestation to be different or separated from you. My Lord, you're always independent, and I can clearly see this fact. Дорогой Господь, у Тебя есть множество различных энергий, проявляющихся в самых разнообразных формах. Этими энергиями Ты создал материальный космос, и хотя Ты поддерживаешь в нем порядок, так что кажется, будто он будет существовать вечно, в конце концов Ты уничтожаешь его. Все эти изменения и преобразования нисколько не тревожат Тебя, но они лишают покоя живые существа, и потому им кажется, что проявленный космос отличен или отделен от Тебя. О Господь, Ты всегда сохраняешь независимость, и я отчетливо вижу это.
So the cosmic manifestation is the energy of the Supreme Personality of Godhead. Материальный космос представляет собой энергию Верховной Личности Бога. And of course, the spiritual cosmic manifestation, the spiritual world, is also manifested energy of the Supreme Personality of Godhead. Духовный космос или духовный мир – это тоже проявление энергии Господа. So, for the Lord, they're all his varieties of energies. Для Господа и то, и другое – это все Его многообразные энергии. And he's ultimately the controller of both. Он контролирует все эти энергии. But the position of the living entities is different very much. Что же касается живых существ, то их положение совершенно иное. In terms of their interaction with the different energies and the way they're affected by the different energies. Они совсем по-другому взаимодействуют с этими энергиями, и эти энергии совсем по-другому влияют на них. They're not the controllers of either material or spiritual energy. Живые существа не контролируют и не повелевают ни материальной энергией, ни духовной. Although they often think that they are. Хотя иногда им так кажется. Especially in the material, not in the spiritual world. In the spiritual world, the living entities are self-realized. They're properly situated in their spiritual positions and their eternal relationship with the Lord. Конечно, это относится к живым существам, обитающим в материальном мире, потому что обитатели духовного мира обладают полным знанием своего положения и своих взаимоотношений с Господом. But Hare Krishna, in the material world, living entities, generally speaking, are under the control of the illusory energy, Maya. В целом, в материальном мире живые существа находятся во власти иллюзорной энергии, майи. Although, of course, they have certain powers, certain independence, but it's very limited. Конечно, у них есть какое-то могущество, какая-то доля независимости, но в очень ограниченном объеме. And they're always having to interact with the material nature all the time. Кроме того, живым существам приходится постоянно взаимодействовать с материальной природой. Due to forgetfulness of the Lord, forgetfulness of their relationship with the Lord, they take birth in the material world. Поскольку они забыли о Боге, забыли свои взаимоотношения с Ним, они вынуждены рождаться в материальном мире. Well, there's a verse in the fourth canto. I don't know, maybe someone can find it and inform us later. But as I recall, a verse that says, when a living being takes birth in the material world, he first takes birth as a human being or a demigod. В четвертой песне Бхагаватам есть стих, может быть, кто-то позже сможет найти и прислать номер стиха. Там говорится, что, войдя в материальный мир, живое существо рождается полубогом сначала. Or a human being or demigod. Полубогом или человеком. Which makes sense because, I mean, initially, if a Prabhupada says that when a living entity wants to come to a material world to try to enjoy separately from Krishna, Krishna advises him better not to go there.
Это вполне логично. Прабхупада говорил, что когда живое существо собирается прийти из духовного мира в мир материальный, Кришна долго отговаривает его. But okay, some living entities will be convinced by the Lord, but others, very insistent on their own, let's say stubborn and insistent on their own, fulfilling their own program or their own desires. Кого-то из них Господу удается отговорить, а кого-то нет, особенно упрямых, упертых и желающих дальше жить по своей собственной программе и выполнять свои собственные желания. Most of us probably in that category of being Большинство из нас, по-видимому, как раз к такой категории относится. insistent on our own program. Мы тоже настаивали на своей индивидуальной программе. But anyway, okay, Krishna tries to convince some living entities aren't convinced and they come to the material world, but Krishna still helps them. If he gives them a birth as a demigod or a human being, it means, he's not throwing them right down immediately into some, lower species overcome by ignorance, but is giving them a good opportunity to, rectify and go back to the spiritual world. Итак, Кришна пытается отговорить живое существо, если не получается. И живое существо все-таки настаивает на том, что ему нужен материальный мир. Кришна здесь устраивает его рождение в человеческом теле или теле полубога, то есть он не бросает его сразу на дно материальной жизни в какую-нибудь форму, находящуюся под влиянием невежества. Таким образом, Кришна продолжает помогать живому существу здесь, чтобы оно могло исправиться и вернуться назад в мир духовный. Because, demigods, they're devotees generally. Полубоги, как правило, тоже преданные. And human beings, well, it depends, of course, which human society one is born in, but some human societies, as we find in India, for example, are very pious and they're very conscious of Vedic instructions and Vedic rituals. Что касается рождения в человеческой форме, тут, конечно, много зависит от того, где, в каком обществе вы родитесь. К примеру, и поныне в Индии есть общины, где поддерживается очень высокий уровень духовного сознания и где строго следует ведическим ритуалам. So then when getting the chance to follow the Lord's instructions and go back to the spiritual world immediately. Получив такое рождение, душе выпадает шанс следовать наставлениям Господа и уже после завершения этой жизни сразу же вернуться обратно в духовный мир. Of course, some lifespans are very long. Demigods have very long lives, but still their lives are generally spent in the service of the Lord, so they're well situated. В отличие от людей, у полубогов жизнь очень долгая, но эта жизнь в основном посвящена служению Господу, поэтому положение полубога – это тоже неплохое положение. And, as per this purport, and also, Prabhupada explains in many places that, for a Vaishnava, he is in a full knowledge of the Lord and his relationship with the Lord, and therefore he gauges in the service of the Lord, and he's not disturbed by the material world. В комментарии к этому стиху и во многих других комментариях Шрила Прабхупада отмечает, что преданный обладает полным пониманием своей природы, природы Господа, своих взаимоотношениях с Ним, поэтому его не беспокоят
материальные обстоятельства, потому что он всегда погружен в служение Господу. We find this here in the last paragraph, beginning at second sentence. However, because a Vaishnava philosopher is in full knowledge of the Supreme Personality of Godhead, he finds no disturbance even in the material energy. Как говорится в втором предложении последнего абзаца комментария, философ Вайшнав, обладающий полным знанием о Верховной Личности Бога, не испытывает никаких беспокойств, даже когда находится в царстве материальной энергии. This is because he knows how to utilize the material energy for the service of the Lord. Причина этого в том, что он знает, как использовать материальную энергию в служении Господу. So I remember hearing Prabhupada say once, that there's no difference between material and spiritual for a devotee. Прабхупада как-то говорил, что для преданного нет особой разницы между материальным и духовным. But material consciousness just means forgetfulness of the Lord, whereas spiritual consciousness means remembrance of the Lord. Материальное сознание – это забытие Господа, тогда как духовное сознание – это памятование о Нем. But of course, a remembrance of the Lord also includes many factors. Разумеется, памятование о Господе имеет целый ряд составляющих. Not only just remembering Krishna, thinking about him or remembering his name, but also engaging in his service and trying to use all one's time and thoughts, words, deeds in the service of the Lord. Это не только памятование как таковое образа Господа, Его имени, но также и постоянное вовлечение себя в служение Ему словами, помыслами и делами. Because, we have, coming from Krishna, we have so much transcendental knowledge. We also have many great acharyas, and in general, we have the whole process of bhakti. Мы пришли все сюда из духовного мира от Кришны. У нас есть помощь ачарьев, у нас есть все необходимое, чтобы получить знания о методе бхакти. Bhakti is a whole world of its own. Obviously, the spiritual world is permeated by bhakti, every aspect of the spiritual world. Бхакти – это целый отдельный мир, это духовный мир, потому что в духовном мире все пронизано бхакти. So when we talk about remembering the Lord, it means we should be busy in serving the Lord according to our nature. Поэтому, когда говорят о необходимости помнить о Господе, подразумевается, что нужно занять себя в служении Ему в соответствии с своей природой. Or even sometimes, not according to our specific nature, we may have to do some emergency service. А иногда и не в соответствии с своей природой, когда нужно решать какие-то экстренные задачи. So, in this way, a devotee is, accepting not only Krishna, but is a whole structure that Krishna has created of devotees, a spiritual world, and the bhakti process. Таким образом, принимая Кришну, преданный принимает не только Кришну, но и всю структуру, созданную Кришной. Это сам Кришна, духовный мир, преданные и процесс бхакти. So this, this structure of bhakti is very important, as it gives a protection to the devotee. Эта структура бхакти очень важна, потому что она дает преданному защиту. In the material world, of course, there are also structures like family or society, governments, etc.,
which are, supposed to help people live more conveniently in this world. В материальном мире тоже есть структуры семейные, государственные, общественные, которые помогают людям жить более комфортно в материальном мире. They may be of some help, of course. Obviously, there is some help in the struggle with material existence. Эти структуры, конечно же, тоже вносят свой вклад, свою помощь в борьбе с материальным существованием. Because as soon as a living entity is born in this material world, even before, while he's in the womb, he's, feeling discomfort. And after he's born, he's also, crying. And so often you see children crying that they're, suffering from something or other. Живое существо в материальном мире постоянно испытывает дискомфорт. Еще до рождения в чреве оно страдает, и после рождения страдает. Поэтому часто можно встретить плачущих маленьких детей, которые от чего-то страдают, только объяснить не могут от чего. So, of course, the family structure will try to comfort the child and help him to grow in a convenient way. И поэтому так важна семья, она помогает избавить ребенка от беспокойств, помогает ему вырасти в комфортной, удобной атмосфере. But sometimes it doesn't work out like that. There can be very disturbed conditions in families also. Но иногда это не срабатывает, иногда в семьях бывают очень неблагоприятные условия. I saw some news report a month or so back in UK, some father, he couldn't tolerate the child crying, he just killed it. Где-то с месяц назад в новостях читал, в Великобритании один отец не вынес плач маленького ребенка своего и просто убил его. So, and of course we find in the same way in different countries, different, changes of government that can bring about, distress. Maybe sometimes it can bring convenience, but many times also bring distress. Если говорить о государственных структурах, то мы видим, что они могут как пользу и удобство людям приносить, так и большие страдания, например, в случае смены власти в какой-нибудь стране. They may give some financial help to people who are in great difficulty, by their national health systems, or help for people looking for work, or help for people who are unemployed. So, governments may give, or usually do, give some sort of help in some sort of areas. С другой стороны, государственные структуры оказывают поддержку населению в плане здравоохранения, в плане занятости, социальной защиты. But also then they can also do things which cause suffering to a lot of living entities. А потом государство может выкинуть что-нибудь, что доставит большие страдания многим живым существам. So it's, sometimes family, government, or different social structures may help the living entities, and then sometimes they don't help them, they don't relieve them from suffering, or they create more suffering. Таким образом, все эти институты, институт семьи, общественные, государственные институты, иногда они приносят облегчение живым существам, а иногда, наоборот, приносят им дополнительные страдания. So as long as one is in the material world, he keeps taking birth in the material world, he'll be experiencing changing conditions, sometimes experiencing happiness and relatively peaceful way of life, and at other times being extremely disturbed, in great anxiety, struggling a lot. До тех пор, пока мы продолжаем рождаться в материальном мире, эта двойственность будет преследовать нас. Иногда мы будем в относительно спокойной ситуации находиться, иногда агонизировать в очень тяжелой ситуации.
But this is just the nature of material existence. As long as one is forgetful of Krishna, then he's at the mercy of the material energy in different ways. Такова природа материального мира до тех пор, пока мы не научимся помнить о Кришне, мы отданы на милость материальной энергии, которая будет делать с нами, что захочет. So this, we are very insignificant. The material nature is very powerful. Мы очень малы, а материальная энергия очень сильна. We may, have certain abilities, certain powers, and a certain independence to take decisions, but we may make wrong decisions which create more anxiety for ourselves and for others. У нас есть какие-то способности, какие-то силы и некоторая степень независимости, но мы часто используем это все для принятия плохих решений, которые доставляют дополнительное беспокойство нам и окружающим. So the only real solution ultimately, definitely the solution is not to take birth again and again in different species and even different lower species. The solution is to listen to the instructions of the Supreme Lord and follow his instructions. Единственный выход из этой ситуации – это перестать снова и снова рождаться в материальном мире, в этом колесе, круговороте рождения и смерти, то в высших, то в низших жизнях, и прислушаться к наставлениям Верховного Господа. And Krishna, through various means is giving us guidance. Кришна дает нам руководство через самые разные каналы. Through the parampara, through the scriptures, and in general, through Vaishnav society. Он делает это через парампару, через священные писания и в целом через сообщество вайшнавов. So that gives us an opportunity to engage in the bhakti process. Все это дает нам возможность идти по пути бхакти. Even though we are in the material world, even though there are many materialistic, demonic persons in Kali Yuga, nevertheless, Lord Chaitanya Mahaprabhu has inaugurated the Sankirtan movement and spread it widely throughout India, and Srila Prabhupada has spread it throughout the world, and the work is continuing with his followers and disciples. Находимся посреди материального мира. Нас порой окружают очень демонические личности, но Господь Чайтанья пришел на эту планету, Он начал движение Санкиртаны, Шрила Прабхупада распространил его за территорию Индии по всему миру, и сейчас его последователи продолжают эту миссию. So this gives us a chance to act on the spiritual platform, even while we're in the material world. Это движение дает нам возможность действовать на духовном уровне, даже находясь здесь, в материальном мире. Of course, one has to understand the instructions of Guru Shastra and follow them nicely. Конечно, для этого нужно понять наставления гуру, садху и шастры, и тщательно следовать им. But if we do that, then we get the protection and mercy of Krishna. Если мы будем делать это, мы получим защиту и милость Кришны. Daivihesha gunamai mama maya diratyaya mameva ye prapadyante mayam etam tarantite. Krishna says that this material energy of mind, this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature, is very difficult to overcome. But those who have surrendered to me, he says, they can easily cross beyond it. Кришна говорит, преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. So for those who are trying to be independent from Krishna, who are trying to lord it over the material energy,
they cannot overcome its influence. Тот, кто хочет действовать независимо, тот, кто хочет подчинить себе материальную энергию, никогда не сможет выйти из-под ее контроля. The material energy is always more clever, more strong than they are. Материальная энергия умнее и сильнее, чем любой из нас. That's why, material existence is generally troublesome. Вот почему считается, что жизнь в материальном мире сама по себе является источником страданий. Even if one is, born in a wealthy family or has a good education, if he doesn't, understand how to surrender to Krishna, then he'll always be harassed by the material energy. Даже если человек родился в хорошей семье, получил хорошее образование, если он не научится предаваться Кришне, он будет терпеть один за одним удары материальной природы. So this is like a continuous prison sentence, we can say, continuous harassment from the material energy. Такова постоянная и неминуемая угроза со стороны материальной энергии. It's just like in the purport here, Prabhupada is saying in the government, the criminal department and the civil department may appear different in the eyes of the citizens, but in the eyes of the government, both departments are one and the same. The criminal department is troublesome for the criminal, but not for the obedient citizen. Как Прабхупада пишет здесь в комментарии, простые люди могут по-разному относиться к ведомству, занимающемуся борьбой с преступностью, и ведомству, занимающемуся гражданскими делами. Но для правительства между ними нет разницы. Ведомство, борющееся с преступностью, не дает покоя преступникам, но оно не трогает тех, кто соблюдает закон. So, for those who accept the authority of the Lord, follow the authority of the Lord, they're the obedient citizens. So the criminal department, as it were, the Maya, is not going to trouble them generally. Те, кто признают власть Господа и согласны служить Ему, являются добропорядочными гражданами, поэтому ведомство, борющееся с преступностью, то есть Майя, как правило, таким гражданам хлопот не доставляет. So, better to be under the protection of the government than being persecuted by the criminal department or prosecuted. Так что лучше находиться под защитой государства, чем быть объектом разработки для ведомства, которое борется с преступностью. So that's a position of a devotee. He accepts the authority of the Lord. He accepts the authority of the Lord's representatives, of the Lord's, scriptures and instructions, and he does his best to follow them. Таково положение преданного, он признает наставление Господа, наставление духовных жителей, преданных, и за все силы старается следовать им. And he tries to act within the structure of the society of devotees. И старается действовать в рамках структуры общества преданных. He tries to keep association of devotees and to cooperate with devotees in order to spread the Sankirtan movement. Он старается общаться с преданными, сотрудничать с ними ради распространения миссии Санкиртана. So in this way, the devotee, even though he may be in the material world, he's living and working and acting in a spiritual atmosphere amongst Vaishnavas. Таким образом, преданный, даже находясь в материальном мире,
начинает действовать в духовной атмосфере, поскольку находится в обществе преданных. So in this way, the devotees' experience and the non-devotees' experience are quite different. Вот почему опыт преданных и опыт непреданных так сильно различаются. And the non-devotees are considered to be acting on the material platform, and therefore they're constantly subjected to harassment of material nature. Непреданные действуют на материальном уровне, потому вынуждены снова и снова терпеть удары и побои материальной энергии. The devotee, he is protected by the spiritual nature. Mahatmanastumam partha daivim prakritim ashrita bhajanti ananyamanaso gyatva bhutadim avyayam. Those who are not deluded, the great souls, they are under the protection of my internal energy, Krishna says. They're fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. А преданные находятся под защитой духовной энергии, как Кришна говорит в Бхагавад-гите: «О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я — Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая». So the devotees already, he's in a spiritual environment, he's in spiritual association, and he's under spiritual care of the Supreme Lord. Преданные уже находятся в духовной среде, в духовном общении и находятся под опекой Господа. So not far to travel from that environment to the eternal spiritual world. Из этой ситуации уже фактически рукой подать до духовного мира. It's a preparation for going back to Godhead. Своего рода подготовка к возвращению в духовный мир. And the transition would be very natural. И для такого преданного переход из одного состояния в другое происходит очень легко и непринужденно. Okay. Any question or comment today? Если у вас вопросы или комментарии, Karpura Manjari Mataji is quoting the verse which you mentioned. It's 4:29:29. Let's see. I don't think this is the verse I was referring to. Ну, нет, речь шла немного о другом стихе. Romans 29:4. That is that verse which you told. 29:4? Yeah. 4:29:4, правильно? 4:29:4. When the living entity wants to enjoy the modes of material nature in their totality, he prefers out of many bodily forms to accept that body which has 9 gates, 2 hands, and 2 legs. Thus he prefers to become a human being or a demigod. That's one? It would seem. Похоже, что это тот стих, когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой 9 ворот, 2 руки и 2 ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом. Here we read a little bit from the purport. This is a very nice explanation of how the living being, the part and parcel of Krishna, God, accepts a material body by virtue of his own desires. Комментарий тоже прочитаем. Но в этом стихе замечательно объяснено, как духовное по природе существо, неотъемлемая частица Кришны, Бога, по собственному желанию получает материальное тело. Accepting 2 hands, 2 legs, and so on, the living entity fully enjoys the modes of material nature. Живое существо, имеющее 2 руки, 2 ноги и так далее, в полной мере наслаждается гунами материальной природы.
So just going down Сейчас еще ниже. to the next paragraph. Originally, the living entity is a spiritual being, but when he actually desires to enjoy this material world, he comes down. Изначально живое существо духовно по природе, но когда у него возникает желание наслаждаться материальной энергией, оно падает в этот мир. From this verse, we can understand that the living entity first accepts a body that is human in form, but gradually, due to his degraded activities, he falls into lower forms of life, into the animal, plant, and aquatic kingdoms. Из данного стиха следует, что сначала живое существо получает тело человека, но, погрязая в греховной деятельности, постепенно деградирует, рождается в более низких формах жизни, переселяясь в тела животных, растений, обитателей вод. By the gradual process of evolution, the living entity again attains the body of a human being and is given another chance to get out of the process of transmigration. Постепенно, в ходе эволюции, живое существо опять получает тело человека, вместе с ним новую возможность разорвать цепь перерождений. If he again misses this chance in the human form to understand his position, he is again placed in the cycle of birth and death in various types of bodies. Если оно снова упустит эту возможность и не сумеет постичь свою духовную природу, то останется в круговороте рождения и смертей, меняя материальные тела одно с другим. Yeah, so, I mean, from this verse and purport, we understand that the living entity first takes birth as a human or demigod. Demigod is also like a human type of life in a sense, maybe. Из этого стиха и комментария яствует, что первое рождение, которое живое существо получает, приходя из духовного мира, это человеческое рождение. Полубоги технически тоже относятся к человеческим существам. And you know that human life is a chance to go back to Godhead. So he's getting that chance to go back to Godhead. Считается, человеческая жизнь – это шанс вернуться домой к Богу. И здесь живое существо сразу же, придя в материальный мир, этот шанс получает. But if he misuses, he falls down lower. But then by the gradual, elevation process there within the material world, he can come back eventually a human being and again get opportunity to go back to Godhead. Если живое существо упускает этот шанс, оно начинает дальше опускаться ниже по эволюционной лестнице, и в конце концов позже этот круг замыкается, оно снова получает тело человека и снова выпадает ему эта возможность. Okay. Ayodhya Dev. Ayodhya Dev Prabhu, руку тянет. Hare Krishna Guru Maharaj, my obeisances, all glories to Shrila Prabhupada. Hare Krishna. Also, because sometimes I've heard devotees saying that when the living, actually I heard a discussion with Srila Prabhupada with one devotee saying that the living entity first takes his birth as Lord Brahma. Также есть одна беседа со Шрилой Прабхупадой, где он преданному говорит, что первое рождение, которое живое существо в материальном мире получает, рождение Брахмы. And the devotee was thinking, how is that possible? И преданные отвечают в том духе, что как вообще такое возможно? And Prabhupada said, do you think Krishna can't give every living entity his own universe? А Прабхупада говорит, ты что думаешь, Кришна не способен каждому живому существу выдать собственную вселенную? And in the purport to Srimad Bhagavatam 9:24-58, Srila Prabhupada says like that, the living entity takes birth as Brahma, then gradually degrades into different species of life. И в комментариях к стиху 9:24-58 Шрила Прабхупада так и пишет, что живое существо сначала получает рождение Брахма, а потом опускается в более низкие формы жизни. 9:24-58, right? 9:24-58.
9/24/58. 58. Which paragraph is that, Ayodhya Prabhu? Well, the Mahima Vamsa Jiva Loke is quoted, and then the next paragraph begins the living entities in this conditioned world, using that. Then it's about 6 or 7 lines down. Oh, yeah, I've got it. Yeah. Да, здесь второй абзац после цитаты Мамай Вамши Дживалоки. Здесь так прямо и сказано. Вначале живое существо становится брахмой, и потом постепенно опускается все ниже и ниже, пока не достигает уровня муравья или навозного червя. So Interesting. yes. And because again, like when I hear something like that, it's like my puny, tiny logic tries to get hold and think of, how that means every living entity that comes, how is it? It's just like, how is it mathematically possible? Я пытаюсь своей скромной логикой это постичь, как это вообще математически возможно, что каждое живое существо, приходя сюда, становится сначала брахмой. Well, yeah, I mean, agreed. Согласен. I mean, not all Brahmas are going to degrade here. I mean, here it seems like, not only Prabhupada says he begins his life as Brahma, but he is gradually degraded to the status of an ant or a worm in stool. И здесь определенная динамика также прописана. Вначале становится брахмой, а потом опускается все ниже и ниже до уровня муравья или навозного червя. Но не все же, кто стали брахмой, они дальше так не градируют. I mean, our Brahma is head of our sampradaya, isn't he? Наш брахма так вообще лидер нашей сампрадаи. I mean, if he's going to gradually degrade and become a worm in stool, we're all his followers. Is that our destination by following his instructions? Если бы ему грозила такая же участь, как здесь описано в комментарии, что же нам, как его последователям, тогда у нас какие перспективы? То есть And again, we have that его наставлениям. Sorry. Okay, go on. Yeah, we have that example of when the four-headed Lord Brahma went into Dwarka to take an audience of Krishna. Then the doorman asked, Krishna asked the doorman to ask him, "Which Lord Brahma are you?" So that when Lord Brahma is referred to like that, Lord Brahma is referred to as a post, not as the Lord Brahma specifically that's the head of our sampradaya, isn't it? You mean then Lord Brahma, what did he say, or Well, was asked? Yeah, when Lord Brahma goes to see... Yeah, I understand. And he was asked which Brahma came, and then what next? Yeah, then he asked Krishna, are there any more Lord Brahmas than me? Okay. Помните эту историю, когда Брахма пришел к Господу Кришне на аудиенцию, и привратники спрашивают который Брахма пришел? И Брахма удивился, что значит другие еще Брахмы. Он думал, что он один Брахма, глава нашей сампрадаи. Then as we know, Krishna clapped his hands and then many Lord Brahmas came with, many thousands and millions of heads. И тут Кришна хлопнул в ладони, и перед ним предстали множество брахм. У некоторых были сотни, тысячи, а у некоторых миллионы голов.
And also, sorry. also Brahma's lifespan is extremely long. I mean, Yeah. Надо учитывать, что у Брахмы очень долгая жизнь. So if every living entity becomes Brahma, that means, you know, of course there can be, as you said, unlimited Brahmas, but still, I mean, it'd be a slow process, one would imagine, if every living being has to become a Brahma and then degrade, you know, right down to worm and stool and then come gradually up again. If that's a case for everybody, as you say, it's mathematically difficult to figure it out. Но также с учетом очень долгой жизни Брахмы, если исходить из того, что каждое живое существо, приходящее в материальный мир, становится Брахмой, проживает всю эту жизнь, дальше проделывает путь до навозного червя и потом уже занимает другие формы жизни, то действительно с математической точки зрения очень трудно это все вообразить. It would be interesting to know if there are any quotations, you know, Prabhupada has mentioned this here and you mentioned another place where he mentioned it in a conversation, right? Yes. It'd be interesting to know, is there actually some, you know, Shastric quote, I mean, from Bhagavatam or some other Purana, which actually substantiates this? Because, I mean, there is this quote here of 429.4, which says a living entity, you know, prefers to become a demigod, you know, and Prabhupada mentions in the purport that he will take human form, which, well, it seems much more mathematically feasible. И мы с вами сегодня прочитали цитату 4.29.4, где говорится, что живое существо, приходя в материальный мир, предпочитает человеческую форму жизни или форму жизни полубога. Прочитали цитату, что уже из комментариев, что становится Брахмой. Неплохо было бы найти какие-то из шастр непосредственно цитаты, из Бхагаватам или из Пуран, где говорится, что оно становится Брахмой, живое существо, вот непосредственно Брахмой. Yeah, Guru Maharaj, I'll try to see if I can do some searching and see what I can come up with. Okay. Any of you who like can do that? We'd be happy to hear your results of your research. Any of you? Йодхидев Прабху вызвался поискать такие цитаты, и Гуру Махарадж приглашает тоже всех желающих присоединиться к этим поискам и в следующий раз поделиться результатами.